Primordially, only the information exists. What do our perceptions consist of? Расскажу вам, попытаюсь рассказать то, как все устроено. Let us examine how things have formed from the very beginning. Как с самого начала все обрело How it all has acquired its intricate meaning we are all witnessing смысл, now, который мы сейчас с вами наблюдаем. and how it all Как relates to its это single-momentness, все совмещается simultaneousness, and instantaneousness of our existence. одномоментно, одновременном существовании нашем. Thus, initially there is, actually truly is, something, which we define as information. Что она себе представляет до того, как So, what is this information, before it becomes the basis for our psycho-mental analysis? моделирования, не только нашего, вообще любого коллективного разума, любой формы In самосознания. fact, not only our analysis, but the object of attention of virtually any form of collective intellectual consciousness. Примеры, может быть, не совсем подходящие, но пока что у меня под рукой ничего другого нет. I will apply, perhaps not entirely appropriately, but the examples which are currently available to me at the moment. Но это примерно Everything that I am about to tell you is not how it actually is, however. Out of all the perceptions which you might have in regards to this topic, this, nevertheless, is the most accurate and authentic one. The information is structured by the endless array of diverse and discrete informational fragments. I highlight once again, discrete fragments. However, this discontinuity is so amenable to any of our ideas or perceptions that it does not seem as incremental. Она не кажется дискретностью, а кажется текучестью, непрерывностью, неким Rather, it appears to be a continuous, flow-like state, some video-like state of being, that has neither a beginning nor an end. Although in reality this is true, it has neither beginning nor end, but in a completely different meaning, as well, in terms of balance of these pieces of information. Where each of these fragments has a certain, absolutely unique configuration. Такое представление, самое простое, свет. Свет. Вот эта информация Take, for instance, the simplest notion of light. вашего моделирования ею каких-то представлений состоит из биллионов вот этих This notion consists of information, which in turn is structured by billions of these discrete fragment configurations, которые мы of information at the moment of our attempt of creating of certain perceptions from it, which we aggregate into an isolated, elementary notion or perception, which to us carries the meaning of light, or darkness, or, for example, form, a perception. Let's take the color blue, when again, you just fancy something elementary, such as a single color. I am talking about the most superficial perceptions, which, in general, do not exist on their own and are able to exist only in certain composition with one another. Для того, чтобы сформировать некое представление, мы начинаем привлекать. In order to form any notion, we begin to attract these disparate fragments of information into the focus dynamics of our self-consciousness. В наше самосознание вот эти разнородные фрагменты информационные. Какие-то из них представляют, ну будем так условно говорить,
Some of them represent, frankly speaking, properties of, let's say, viscosity, some properties of fluidity, some properties of heat, cold, durability, gaseousness, dryness, prickliness, or roughness. Что еще? Как колючести. However, they are still only subjective perceptions from ourselves. Какие еще? Ну, все ощущения, которые у нас есть, All feelings and emotions we have in regards to these notions are the perception's constituents, transmitted to us in abundance through these informational fragments. и мы, формируя какое-то представление в своем самосознании, свет, Thus, in our self-consciousness, we are forming certain perceptions. For instance, the perception regarding light. Utilizing these data frames, it may be light from the light bulb, or light coming from the moon or the sun, находясь в космосе, вы тоже or you might also refer to the street light, or the light radiating from the stars in space. все вот эти вот разнородные информационные фрагменты по All of these своей diverse information совместимости fragments, by their mutual начинают compatibility, формироваться begin to aggregate inside of our own вокруг self-consciousness данного into a представления, single perception, вернее, не the вокруг, light, а or формироваться configuration by configuration. конфигурация к конфигурации и создает множество вариантов наших представлений о том, что есть свет. В разных его вариантах. Creating an exorbitant multitude of our ideas of what a light can be, in a variety of different versions and different subjective perceptions. Это уже гораздо более сложная конфигурация. И вот здесь начинает уже проявляться However, when we say sunlight, this creates a much more complex configuration. That is, when the specific property of information, which we define as slugrentnost, holography, commences to manifest. мы опять моделируем из вот этих вот маленьких информационных фрагментов некое представление, но Again, we produce some ideas out of these small informational constituents, but due to the fact that each of these information fragments potentially consists of an infinite amount of other information fragments, других информационных фрагментов. То есть мы пользуемся уже синтетическими частями. Мы when we use already synthesized, compatible, используем для своего covalular моделирования informational parts, совместимые ковалентные части вот этой информации и сразу же immediately after we think of, for example, sunlight, свет. У нас the information potentially appears in our self-consciousness, which is directly related to the following notions. солнце. Что такое солнце The как sun itself, звезда? the sun as a star, Солнце как the sun as a heat source or a source of light, источник света, как центр the rotation center of a certain planetary system, некой планетарной системы, как состояние, допустим, the state of plasma, a state of matter, как состояние вещества, как участник неких or a member of some cosmic interaction, and so on and so и forth. так далее, и так далее. И как только мы начинаем углубляться в эту информацию, сразу же через эту As soon as we begin to delve into that information, информацию, large amounts of other information automatically begins to surface immediately within our self-consciousness. о планетах, которые имеют отношение Once we think about the planets, immediately the evident information related to planets commences to appear, which is relevant to a given light source, the sun. понятий, представлений, знания, We have simply thought about the sunlight, when an exorbitant number of various concepts, ideas, knowledge, and informational data instantaneously begins to unfold within our self-consciousness in a form of specific synthesized swarm forms.